The truth remains that we go out to any country, not only Kyrgyzstan. Our plan as a manager that I am, as president, vice president in the boxing and in the football federations, our intent is to look for a country that is good, maybe in karate, for us to be able to get what we want. For instance, since we are not quite good in karate in Nigeria, we sincerely believe that in karate, Kyrgyzstan Republic is better than us. So our intent is to come to Kyrgyzstan to learn karate, to compete in the Olympic, and be known. As you all know, Nigeria just lifted the Junior World Cup, United Arab Emirates, by beating Mexico at the final. In football, I can beat my chest and say that we are now advanced. But in karate, we are down. So what Nigeria is trying to do is to employ somebody like me to go all out, search for a way for improvement. We are Nigerian athletes in karate, we come up more than we are now. So Mr. President Karate, Kyrgyzstan Republic, I have been talking to Nurai, Nurubiliot, and all of them to see what we can do so that my karate in Nigeria athletics will come to Kyrgyzstan to learn. We form a karate training camp together, fund it together, beg the government to see what they can do so that we will reach to a level so that when we fly back to Nigeria, we'll be more than what we are before. Биз бир гана Кыргызстанга барганы ашыкпайбыз. Биз башка өлкөлөргө да барганы пландаштырганбыз. Азыркы учурда Кыргызстанды тандаганыбыз бул деген каратени өнүктүрөйүн деп жатабыз. Нигерияда карате дагы өнүккөн, футбол да өнүккөн. Бирок биз ошо Кыргызстанды тандаган себебибиз бул интернет аркылуу байланышып, Кыргызстандын климатына карап, бири-бирибиз менен сүйлөшүп, ошол жерди тандап келгенбиз. Азыркы учурда биз пландаштырган тренировочный лагерь, бул машыгуу үчүн лагерь пландаштырганбыз дейт мистер Икэдиоби. Ошону өткөзүп, эмки жылы өткөзө турган ойлорубуз бар. Бирок бул жылы келип туруп эле кандай шарттарды түзүп бере алат бизге бул президенти Карате Федерациянын ошону сурап таанышууну келгенбиз дейт. Ошондой эле бул футболдун менеджери болуп эсептелинем. Бизде Нигерияда футболдо аябай деңгээлде турат. Футболдо өзүбүздүн футболисттерди дагы алып келип көрсөтүп, боксерлорубузду көрсөткөнгө мен келгенмин дейт. Yeah, actually, since I came, just barely 1 week, I met with the Secretary General, Mr. Dastan, the Secretary General Federation Football Kyrgyzstan. We have an understanding because I can understand that he wants something good for this country. So he's working hard to see what he can do to improve football. So he now mandated me to come with some coaches, good coaches from Nigeria, good footballers from Nigeria, to see what we can do to improve football in Kyrgyzstan. I also met with the female national coach, football coach Kyrgyzstan. She also told me that she would be very happy to see female footballers from Nigeria to have a training camp along with the female Kyrgyzstan players. It's all about trying to see what we can do to give life, new life to the youths. You see, sports is something that you quite agree with me that sports helps the youth out of the street. Sports makes it possible for the youth to think positive. Sports gives employment to the youths. So I always, in all the countries I've been to, I always ask the president to see what they can do to improve standard of sports in order for the youths to be employed, to get self-realization, to be out of the street, to be out of drug or any catalyst that might be danger to their life. So in football, we bring in good coaches, good footballers, and if any interested clubs in Kyrgyzstan, be it Premiership or amateur, if they find it interesting,
they can now contact Mr. President of Karate Kyrgyzstan Republic to see what we can do together to improve football through Mr. Dastan, the Secretary General. Неделю тому назад у него была встреча с Конокбаем Дастаном, вице-президентом футбольной федерации Кыргызстана, где они обговорили условия встречи. Возможно, будет любительский матч, либо профессиональный матч, футбольный матч, где он обещал привести лучших тренеров Нигерии, лучших футболистов Нигерии, возможно, для показательного матча, возможно, для того, чтобы обменяться опытом друг между другом, двумя странами, это Кыргызстаном и Нигерией. Также он говорит, он старается для того, чтобы дети не были на улице, просто так не ходили, были далеки от наркотиков, чтобы они позитивно мыслили. Все это делается только для молодежи, то есть чтобы молодежь позитивно мыслила в последующем. И его главные цели, получается, это продвижение футбола как для здоровья, так и для своего бизнеса, так и для общей молодежи, получается. Boxing is one of the games that improve the mindset of the youth, mentally, morally, and physically and otherwise. So when I met with the Secretary General of Boxing, Mr. Bagali, we planned having a kind of sparring together, the amateur boxing Olympic. My own side of amateur, Kyrgyzstan side of amateur, see what we can do to train together. Then he told me of his intent, or the president of boxing intent, to invite Kazakhstan, Uzbekistan, or some Central Asia countries along with us to compete, and then see what they can do to provide medals and prizes just for the improvement of boxing. So I sincerely understand that he is trying all he can within his power to see what the boxing Kyrgyzstan we do to get to a higher level than it is now. And we have the same idea of trying to see what we can do to improve in every sector of sports, like karate, boxing, football, kickboxing, taekwondo, every other area, because I am a consultant. I travel a lot, and I always want to get engaged with people who wants to help the youth, because the primary objective is the youth. How can we develop the youth? How can we make the youth feel, belong? How can we pay for their future? Every good government throughout the whole world must plan for the youth, because the youth is the leader of tomorrow. Will you bring the best of boxers of Nigeria? Definitely. I'm going to bring Nigerian best boxers to come to Kyrgyzstan, because it's all about learning. And learning is a process that cannot have an end. You learn every day. So we are trying to see what we can do to get the best boxers of Nigeria to come to this Kyrgyzstan, to have this camp, to have this competition, to see what we can do. If possible, we plan to win and have all the medals. Good. If Kyrgyzstan plan to win us, good. The most important thing is that we are on the learning process, and we all must learn, because English people tell us that practicing makes perfection. So we must continue to practice in order to get perfection. Первой нашей целью является это обучение друг друга, практика, тот опыт, который у нас есть. Наши интересы с генеральным секретарем Федерации бокса совпадают, то, что он хочет также показать своих лучших боксеров. Также я постараюсь привести самых лучших боксеров Нигерии, какой бы категории ни были, потому что там, получается, выставляются условия, какие категории и сколько человек. И он говорит, что постарается привести, пусть победит сильнейший. Конечно, будет хорошо, если победит Нигерия, но, как утверждает, у нас в Азии тоже самые лучшие боксеры. И интересы совпадают в том, что еще он позовет на турнире будут участвовать боксеры других стран Средней Азии, это Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, также где он предполагает познакомиться с ними и поехать в другие страны, чтобы обучиться и боксу, обучить своих боксеров тоже. Навыкам, да. We are not looking at distance. We are looking at availability, not ability. Availability. You see,
if you look at distance, you cannot achieve what you're supposed to achieve. The truth remains that you must consider yourself somebody that wants to improve something. You must consider yourself somebody that wants to make sacrifice. You must consider yourself somebody that wants to put in something that is difficult for people so that they will see the mileage you might have gone and believe what you are doing. If you make it so easy, like if I go to Ghana, very close to me in Nigeria, if I go to Benin Republic, Togo, Côte d'Ivoire, all the African countries, they might not see it as because we win these people. I don't know if you understand me. These are the people we compete with, we win them. We don't want people we win. We want people we learn from. People that when we come out to compete with them, we not look them as people that have nothing to offer us, but people that we believe that have something to offer us, people we learn from. So what we want to do is to come to a place where we can, like in karate, I know Tajikistan, they are good. Nigeria is not as good as them. So we want to come here to have a camp, spy together, and then we can be able to gain and go back and establish more. If I bring in good footballers, like if Maradona is playing here today, JJ Okocha is playing football here today, Ronaldo is playing football here today, Messi is playing here football, you find out that Kyrgyzstan players will improve. You learn from people that know better than you, not people that you know better than. So the main reason is that we are here today. I am here today with Mr. President Karate for me to learn what I feel like learning from Kyrgyzstan and give out what I believe Kyrgyzstan need to learn from us. Он говорит, это расстояние не зависит от этого. И мы могли бы выбрать Гану, Кот-д'Ивуар, да, который находится рядом с нами, но все это мы уже опробовали, мы уже выигрывали их, и нам хотелось поехать туда, где мы еще не были, выиграть их, возможно, они выиграют нас при их победе, обучиться тому, что они могут нас обучить. Также, допустим, касательно футбола, да, то есть мы знаем, что уровень футбола в Нигерии он намного выше, чем в Кыргызстане. Соответственно, он говорит, если бы здесь играл Марадона, Месси и другие знаменитые футболисты, возможно, мы снова бы приехали сюда, чтобы у вас обучиться, но на этот раз мы приехали, чтобы обучить вас. Касательно карате, наш уровень хороший, но не настолько, возможно, хороший, как в некоторых странах. Также узнать уровень Кыргызстана в карате именно, потому что наслышан он много именно о каратистах, соответственно, чтобы именно узнать друг друга поближе, обучиться. И расстояние никакой роли здесь не играет. Yeah, actually, I have plans for that. And I discussed with Mr. Bagali, the Secretary General, if you could remember, that we are planning to see what we can do. First and foremost, start from the amateur. If you have good amateur, you will have good professional. The amateurs migrate to the professional. And I am the Vice President, World Professional Boxing Federation, United States Boxing Council. So in professional, as the vice president and a sanctioning officer, I know all it takes to bring in good professional boxers up. Like Tajikistan boxer King Diamond, if I'm not mistaken, is now right here in Don King's camp in United States, and he's doing very well. So with the help of somebody like King Diamond, who comes from Tajikistan Republic, working in hand, we can bring in from the amateur new professional. It's just like coming here to open an NGO on professional boxing. You understand? So when we open an NGO in professional boxing, I personally will come with the professional referees, judges, seconds, matchmaker. We have seminars on coaching, judges, referees, seconds, managers, and so on and so forth. And by so doing, Kyrgyzstan boxers will come up to professional and make money. There is big money in professional boxing. Big money. Он говорит, что у него были планы, то есть у него на данный момент есть планы, которые он обговаривал уже с мистером Сатыбековым, с генеральным секретарем Федерации бокса.
где говорится, что если у нас в Кыргызстане есть хорошие боксеры, именно любительского бокса, то, естественно, их можно перерасти в профессиональный бокс, то есть профессиональные боксеры. Также он говорит, что если вдруг такое произойдет, то, естественно, он приведет своих профессиональных судей, тренеров, которые будут обучать наших боксеров именно профессиональному виду бокса. И он говорит, что на этом можно сделать очень хорошие деньги, потому что профессиональный бокс прежде всего делается именно для денег. Так что у него, конечно, в планах есть развитие у нас в Кыргызстане профессиональный бокс. I will Is it not. good for the training camps? Is it possible to have it there? Yes. You see, ideas and visitations is all about what you don't know. You know. You learn what you don't know. Like my climate is hot. Coming over to Kyrgyzstan, I have a sense of cold weather, and I'm all acclimatized. And I have to go back and explain. See, if my boxers can come here, within 1 week, they will adapt to the weather. If your boxers can come to Nigeria, within 1 week, they will adapt to Nigerian weather. So it's all about you visiting a place to see how God made that place to be. When you get there, as far as we are human beings, black skin or white skin doesn't make sense. We are human beings. Climate changes, you will experience any place you go. Within 1 week, you must come to normal because we are all human beings. So the training we plan to come here to do will help us. Initially, Nigerians or Africans, can I say West Africans and Central African republics, they are not very good in playing in cold weather. But now, our players have gone professionals. And by so doing, they can now play in any kind of weather and win. But if we remain in Nigeria without experiencing cold weather, definitely by the time we want to go out to play in a cold weather, we will not make it because our body system will not adapt to it immediately. So it's good you go out, experience things that you have not experienced before in your country, adapt to the situation you find yourself there, mingle with it, and then you achieve something. And it's also good for the Kyrgyzstan players, athletics, to come to a hot weather where they can now, train, be adapted to the weather, and do better also. So that whenever they find themselves, they will not say, it's because of the weather condition that makes us to fail. We will not give that kind of excuse because you have experienced cold, you have experienced hot. Did you like the weather? The weather is okay. Did you have any expressions or emotions? Definitely I must have, because now that I was told that snow used to fall this time around, but I didn't see it. It's all about, I would like to come during the time snow will come down also. Говорит, что погода ему понравилась, но так как он был в других странах тоже, где есть такие же холода, как бы для него это было привычно, но для его спортсменов, которых он сюда привез, было очень непривычно, так как они никогда не тренировались в таких условиях. И неважно, где ты тренируешься, в холоде или в тепле, в любом случае тебе необходимо ездить в другие страны, чтобы акклиматизироваться. Допустим, его спортсмены, когда сюда приехали, им необходимо было именно неделя для того, чтобы акклиматизироваться, понять, что в Бишкеке, что на Иссыкуле, да, именно погоду. И только после этого они смогли бы сыграть хорошую игру. А на данный момент, если даже когда они поедут в Африку, будь то этот человек белый, либо темный, да, темной кожи, то есть без разницы, какой бы человек ни был, ему везде необходимо акклиматизироваться. И то, что его футболисты теперь поедут в Африку, им придется снова акклиматизироваться, приходить в себя, чтобы в дальнейшем играть. А насчет впечатлений, у него есть впечатление, но как бы он очень хотел бы увидеть снег, что на Иссыкуле, что здесь, но, к сожалению, этого не увидел, и он чуть-чуть этим расстроен.